टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। दक्षिणी अफ्रीका च हड़ का कहर जारी, 340 तो ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई होए लापता। चीन च मुड़ वधिया कोरोना, 3000 तो वध नवे मामले किए गए दर्ज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। यूक्रेन च रूस के विशेष फौजी ऑपरेशन के मद्देनजर दूजे देशों द्वारा रूस से लगाई जा रही पाबंदियों के जवाब च रूस ने कहा है कि वह अजिहा नहीं करेगा। रूस के विदेश मंत्रालय के आर्थिक सहयोग विभाग के निर्देशक दिमेत्री बिरिचेवस्की ने जानकारी दी कि साडे वल्लों जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ खेत्रों च असीं अजिहा कीता है, पर असीं किसी भी देश से पाबंदियां लाउण की दौड़ में शामिल होने का इरादा नहीं रखते। दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर और पूर्वी क्वाज़ुलु नताल सूबे च मौलेदार मींह ते हड़ ने भारी तबाही मचाई है। इस मची तबाही कारण हड़ की लपेट च आके मरन वालियां की गिनती 341 तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट अनुसार बुधवार नूं इत्थे हड़ की गंभीर स्थिति नूं वेखदे होए अधिकारियों ने इसनूं आफत खेतर घोषित कर दिता, जिथे सैकड़ों मौतां हो चुकियां ने। पहला 306 मौतां होने की सूचना सी, जो हुण वध के 341 तक पहुंच गई है। इत्थे भी दस दिए कि इस कुदरती आफत विच 40,000 तो वध लोग प्रभावित होए ने। चीन च कोरोना वायरस की लाग दे 3,400 तो वध मामले सामने आए ने। इस तो इलावा 20,700 अजिहे केस भी पाए गए जिन्हां विच कोविड के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिते। दसणयोग है कि ज्यादातर लाग दे मामले शंघई च आए, जिथे महामारी के फैलन नूं कंट्रोल करने लई पिछले 2 हफ्तियां तो तालाबंदी चल रही है, जिस दे नाल ही भोजन ते सेहत सेवावां की सप्लाई नूं लैके स्थानक लोकां च असंतुष्टि वध रही है। बीते दिनी चीन च मुख्य तौर ते संक्रमण के 3,472 मामले सामने आए। ये केस स्थानक लागदे ने। इन्हां तो इलावा 20,782 अजिहे मामले सामने आए ने जिन्हां विच मरीजां विच महामारी के लक्षण नहीं देखे गए, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय सेहत कमीशन वल्लों दी गई है। आस्ट्रेलिया च कोरोना वायरस का कहर जारी है। अज 40,000 तो वध नवे कोविड मामले आए ने ते 30 तो वध मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने, जिन्हां विच देश के सब तो वध आबादी वाले राज न्यू साउथ वेल्स च 16 मौतां शामिल ने। सेहत विभाग के ताजा आंकड़े अनुसार बीते दिन आस्ट्रेलिया विच कुल 5,03,311 कोविड केस सामने आए, जिन्हां विच 6,693 मौतां ते लगभग 4,35,702 एक्टिव केस शामिल ने। उधर अमरीका च 4 सिखां ने दाड़ी रखण तो इनकार करन ते मरीन कोर खिलाफ अदालत का रुख किया है। इन्हां विचों एक मरीन कोर च कैप्टन सुखबीर सिंह तूर भी शामिल है, जिसने पिछले 1 साल तो दाड़ी ते पग बन्नण की मुहिम चलाई सी, जिस तो बाद मरीन कोर ने उन्हां नूं अजिहा करन की इजाजत दी सी। हालांकि हाल ही विच मरीन कोर ने तूर समेत किसी भी सिख नूं लड़ाई के मोर्चे ते तैनाती या बूट कैंप दौरान दाड़ी रखण की इजाजत देण तो इनकार कर दिता है। उत्थे ही मरीन कोर ने कहा है कि दाड़ी कोर दे काम करन दी समर्था नूं प्रभावित करदी है ते जान नूं भी खतरे विच पाउंदी है। सोमवार नूं तूर अते 3 होर सिखां ने कोलंबिया की अमरीकी जिला अदालत विच मरीन कोर के खिलाफ केस दायर किया है। उन्होंने कहा है कि कोर द्वारा धार्मिक छूट देण तो इनकार मनमानी, पक्षपाती है ते धर्म की मुक्त पालना के संविधानक अधिकार की उलंघना है। वैनकूवर च एनडीपी आगू जगमीत सिंह वालों न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिथे उन्होंने दंदां की देखभाल के प्रोग्राम नूं उजागर किया, जिसनूं उन्हां दी पार्टी ने लिबरल सरकार नाल अपने सप्लाई ते विश्वास समझौते विच सुरक्षित किया। So we want to talk about the impact of dental care on people, why this is so important, and why we fought so hard to make sure in this minority government we used our power to deliver dental care, starting with kids under 12 who will be able to get their teeth fixed starting this year. We know this is critical for people. We know this will make a big difference in their overall health. And we know that dental health is directly connected to your overall well-being. It's a class issue. You can see people who don't have access to dental care. It's apparent in their teeth, and those who had access to it, it's also apparent in their teeth. We really believe this is going to help people out, and it's going to make a difference for health outcomes. It's going to make a difference for kids. And when we expand it next year to seniors, people living with disabilities, and kids under 18, it's really going to help out some of the most vulnerable and help set up people for a lifelong of
health, lifelong health and dental health, as well as overall health. It also is important to take a moment to reflect on the inflation and how inflation is directly impacting workers and people. And we hope that the dental plan that we've been able to push forward will help people with the cost of living. Lots of people haven't gotten their teeth looked after because it costs so much. And now that the cost of living is even higher, it makes it so people are certainly not able to afford to get their teeth looked after. So that's one way to lighten the burden and make sure people have access to care that they wouldn't otherwise be able to afford. But I also want to mention, when it comes to the impact of inflation, the approach we've seen so far has been to increase interest rates, which will certainly benefit the big banks, but it's actually going to hurt workers. It's not going to make it easier for people to pay their bills. In fact, it's going to make it harder. And we've seen that the increase in the cost of living, increase in interest rates are hurting workers in a way that it's effectively a pay cut, that they're losing their ability to make ends meet because of all these costs going up. And I asked the question, why is it that workers end up suffering every time there is a cost of living question or inflation? It's workers that are hurt and big banks that benefit. I propose that the solution shouldn't just be about raising interest rates to put pressure on workers. It should be about making those at the very top pay their fair share, making the wealthiest that have made significant profits in this pandemic and this cost of living crisis that we're in, they should be paying their fair share. And we invest into programs like this, the dental care program, into affordable housing. And so I really believe strongly the only way we can get through a cost of living crisis or inflation crisis is by investing in programs like dental care and pharmacare, investing in workers, investing in making life more affordable, and taking on those at the very top. And this is just one example of how we can make life easier and more affordable by investing in something like dental care. I want to thank Donna Wells for sharing the perspective of dental hygienists and the importance of their work and the importance of making sure our program will provide all the access necessary to dental health, and that includes dental hygienists. I also want to take a moment just to thank the Pearl Dental Health Boutique, and Emma is here. Just want to thank you for having us be at your wonderful ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ about our rich Sikh history। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆ, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਆ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵੂਮਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ 365 ਡੇਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। She is the one who led the Khalsa Panth for 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਰੂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਇਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਯੂਥ ਟੂ ਸਪਾਰਕ ਦ ਲਾਈਟ। ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ SGPC ਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਹਨਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ We don't need to make animation films. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ And we're open to feedback. So we're not saying that ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਵੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਵੀ ਕੈਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਵਿਡ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਸੋਟਰੋਵਿਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ ਅਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ Beginning today, we will be pausing the use of sotrovimab as a treatment for COVID-19. This follows uncertainty over whether the sotrovimab treatment, which is a monoclonal antibody, is effective against the BA.2 subvariant. Currently, BA.2 is the dominant COVID-19 variant in Alberta, making up more than 80% of all new cases, so we have had to shift our approach in treating it. If you have taken sotrovimab, please be assured that it is still a safe medication and may provide some benefit to those who have received it, so there is no concern for these individuals. Going forward, while we continue to monitor the emerging evidence on sotrovimab, we will be using both Paxlovid and remdesivir as options for those who can benefit from early outpatient treatment of COVID-19. Paxlovid is a medication taken by mouth, and remdesivir is a medication administered through IV infusions given on a daily basis for 3 days. Both medications will be accessed in the same way, offered to those with a positive test who are eligible after consultation with a healthcare professional. These medications are most effective if taken as soon as possible after symptoms start and must be started within 5 days of showing symptoms. I encourage Albertans to go online to look at the eligibility criteria for early treatment, as anyone who is eligible should seek testing early when feeling mild symptoms like a sore throat or fever to be able to get the best benefit from these medications. If you are in the eligible group and you're feeling ill, please go for testing and call HealthLink for more information. Currently, Paxlovid and other antivirals are for those who are most at risk because of their medical conditions, vaccination status, and age. We will continue to monitor the evidence and make recommendations to support expanding eligibility as appropriate. This is a good example of the monitoring of COVID-19 research that we continue to do and the adjustments that are made as evidence emerges. I want to reinforce that while these medications are important, antivirals are not meant to replace vaccination. The National Advisory Committee on Immunization has just released updated recommendations on first booster doses, highlighting that anyone 18 years of age or over who has not yet received their first booster, which for most people would be their third dose, is strongly recommended to access the additional protection this dose offers. In addition, as the Minister mentioned, those with the most significant risk factors for severe outcomes are now able to book second booster doses to enhance their protection as transmission is higher in the community. For all of us, it is important to remember that as we're making decisions every day about how we're living with COVID, our actions impact other people as well. In those 7 days, our PCR test positivity ranged from 23% to 29.8%. Currently, there are 1,053 people with COVID-19 in hospital, including 48 in the ICU.
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡਿੰਗ 'ਚ $82 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਐਮਪੀ ਜਾਰਜ ਚਾਹਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Pleased to be here today to announce that financial relief is on its way so that buses and LRTs can continue to serve Albertans across the province. A few weeks ago, Minister Sani, Alberta's Minister of Transportation, announced that an agreement was in place with the federal government for financial assistance to offset lost operating costs during the pandemic. Alberta's government is providing almost $80 million for municipal transit systems across the province. The federal government is matching that commitment for a total of $159 million combined. That joint funding is now in place, and municipalities are now eligible to access that funding for their transit systems. Mayor Gondek, I'm happy to tell you that the City of Calgary will receive $82.4 million in combined funding. Minister Sani will travel to Edmonton this afternoon to announce what the capital city will receive, but I can tell you it is a significant amount as well. We're also providing funding to 24 other municipalities across the province. Transit service is a vital component to economic recovery as people start to get back to work. Well, more than start. Yesterday, I was in the biggest traffic jam I can remember in downtown Calgary in about 6 or 7 years, and I was never happier to be in a traffic jam, to see the economic activity coming back in a big way. We are pleased to provide assistance to ensure that buses and LRT services continue to move around their communities in the province. So thank you for your time this morning, and I'd like to call on Minister Sani beleaguered transit systems, not only here in Calgary and also up in Edmonton, but in many other communities across the province as well. Transit systems took a big hit during the pandemic. People were working from home, and of course many businesses cut back on staff. Some closed altogether. Students were sometimes attending school online, and all of these plus other factors contributed to result in huge revenue losses for Alberta transit systems. I understand that here in Calgary, ridership plummeted by a staggering 51%, while Edmonton's ridership dropped by more than 44%. To the investment tax credit for carbon capture, utilization and storage in last week's federal budget, it's a critically important part of the ambition of the oil sands producers to get to net zero emissions by 2050. In fact, as you know, they estimate about half of the progress that they can make, certainly between now and 2030, will be as a result of carbon sequestration. Chris, as you know, the government of Alberta has been a world leader on supporting CCUS. We adopted this technology 12 years ago and funded it through the levy on major industrial emissions, the first such levy in North America. We have invested $1.8 billion in demonstrating the feasibility of carbon sequestration technology. We'll continue to support it. ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 1% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 1% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Our policy interest rate is our primary tool to keep the economy in balance and bring inflation back to the 2% target. This morning we raised our policy rate 50 basis points to 1%, and we indicated Canadians should expect further increases. Let me expand on each of these 3 themes. Recent data suggests the Canadian economy weathered the Omicron variant remarkably well, and the economy has considerable momentum going into the second quarter. A broad set of indicators suggests that our economy is now moving into excess demand. The labor market shows this clearly. Job growth has been strong, the unemployment rate is at a record low, job vacancies are elevated, and wage growth has reached pre-pandemic levels. And businesses are also telling us they expect they'll need to increase wages further to keep and attract workers. Looking forward, momentum in most major spending components
points to strong GDP growth this year. Canadians are spending more on services as public health measures ease, and spending on goods remains solid. Housing activity has remained strong and is expected to moderate, but to still elevated levels. Business investment and exports are both picking up, and higher prices for many of the commodities Canada exports are bringing more income into the country. Higher interest rates should moderate growth in domestic spending as we move through this year and next. At the same time, Canada's productive capacity should be helped by robust investment, improved labour productivity, and higher immigration. Putting all this together, the bank forecasts the Canadian economy will grow 4.25% this year, before moderating to 3.25% next year and 2.25% in 2024. The bank's primary focus is inflation. We are acutely aware that already high inflation has risen further above our target. The invasion of Ukraine has driven up the prices of energy and other commodities, and the war is further disrupting global supply chains. We're also concerned about the broadening of price pressures in Canada. With about 2/3 of CPI components growing above 3%, Canadians are feeling inflation across their household budgets, from gas to groceries to rent. CPI inflation hit a 3-decade high of 5.7% in February, above what we projected in the January Monetary Policy Report. We now expect inflation to average almost 6% in the first half of 2022 and remain well above our 1% to 3% control range throughout this year. We then expect it to ease to about 2.5% in the second half of 2023 before returning to the 2% target in 2024. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੌਥਨ ਕਲੇਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Look, I got to say the last number of weeks have been just extraordinary to watch unfold for the worst possible reason. We've seen a war of aggression launched by Vladimir Putin with a further invasion into Ukraine, challenging the territorial integrity, sovereignty, and right to self-determination of the Ukrainian people. This is the kind of thing that I recall studying out of academic interest, but to now be living it with such a real-time practical application is horrifying beyond words. If I take any silver lining from the last few weeks of my experience serving as Canada's Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, it's that Canadians, not just at the different levels of government or the settlement sector, but Canadians in our communities from every corner of this country have said that we want to do our part. There's no question in my mind, to Chris's point, that Canada is the very best in the world when it comes to resettling people for humanitarian purposes. But this latest challenge is like nothing we've ever seen. This need to respond in real time to people who are seeking a temporary safe haven is not something that our systems that pre-existed this war of aggression were designed to do. We've invented from scratch a temporary protection model. And I like the way you described it, sort of a build it as you go. When you invent something new to respond to a crisis, you understand that there are obstacles that reveal themselves along the way, and you have to adjust as you go. And I've been so proud of the way that I've seen our government, provincial governments, local governments, and Canadians adjust. I think back to the early days of our planning for this particular crisis. We, in the middle of January 19th to be more precise, started preparing with an internal task force to IRCC. We began an operational readiness mission by putting biometric kits and human resources in the region to deal with the potential Canada to stay here so they wouldn't be forced to go back at the end of their study permit or work permit. We also started expediting every application that was in our system that was attached to a Ukrainian national. But we knew that we needed to do more.
And that's why we created the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, to provide a temporary safe haven to people who were seeking to find safe haven, but want it to go back when it's safe for them to do so. I'm very pleased to share that this program launched on March 17th and had a 2-week processing period. ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨਿਸ ਫਿਟਜ਼ ਗ੍ਰੇਲਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ 12 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। So in line with these recommendations, Newfoundland and Labrador will begin offering a first booster dose of the COVID-19 vaccine to those aged 12 to 17 starting April 25th. And individuals in this age group will be eligible for a booster when 22 weeks has passed since their second dose of vaccine. We will also be offering a second booster dose to those aged 70 and older, those in a congregate living setting for seniors, such as long-term care, personal care home, community care home, or assisted living facility, and anyone aged 18 and older who identify as Indigenous or live in a remote or isolated Indigenous community. Individuals in these groups may have an increased risk of severe disease from COVID-19 infection, and they will be eligible for a second booster dose when at least 20 weeks have passed since their, since their first booster dose. So, for example, if you received your first booster dose on December 23rd, then you're going to be eligible for your second booster dose on May 5th. Regional health authorities will begin offering second boosters to those living in congregate living facilities in the very near future. When these are substantially completed, appointment-based clinics will open. Individuals will be able to book appointments online or by telephone starting April 25th. We anticipate that the majority of people will become eligible for second booster doses in May or June. We also encourage individuals to avail of their booster dose through a pharmacy or family physician starting April 25th. To assist in the uptake of vaccines at pharmacies, we will be providing pharmacists with the Pfizer-BioNTech vaccine, as they were previously limited to only Moderna vaccine due to storage requirements. And I want to send a big thanks out to all participating pharmacists and physicians that have helped administer vaccines across the province. You have and continue to play a critical role in our vaccination rollout. As many have learned by experience, COVID-19 vaccines may not prevent a COVID-19 infection. However, they will help reduce the severity of illness in the vast majority of individuals. While unvaccinated individuals comprise 32% of COVID-related hospitalizations and 28% of COVID-related deaths, they only comprise 7.8% of our eligible population. This is a testament to the power of vaccines. Vaccine effectiveness can diminish over time, which is why it is so important to get your recommended booster dose, particularly if you are age 70 or older. Even if you have had a COVID-19 infection, everyone should ensure that they are up to date. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। Now, since the Russian Federation's invasion of Ukraine, the world's attention has been focused on the war's terrifying levels of death, destruction, and suffering. And from the start, the United Nations has been actively engaged in delivering humanitarian support to the people in Ukraine, the people that are paying the highest price, and to the host countries of the fastest growing refugee crisis in Europe since the Second World War. But less attention has been paid to the global impact of the war in all its dimensions, in a world that was already witnessing increased poverty, hunger, and social unrest.
The war is supercharging a three-dimensional crisis: food, energy, and finance, that is pummeling some of the world's most vulnerable people, countries, and economies. And all this comes at a time when developing countries are already struggling with the slate of challenges not of their making: the COVID-19 pandemic, climate change, and the lack of access to adequate resources to finance the recovery in the context of persistent and growing inequalities. We are now facing a perfect storm that threatens to devastate the economies of many developing countries. And that is why, in the earliest days of this war, I established the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, facilitated by a task team in the UN Secretariat, reporting to a steering committee involving all UN agencies and international financial institutions. Ms. Greenspan will go through the recommendations, but I want to highlight two overarching points made crystal clear in this report. First, the impact of the war is global and systemic. As many as 1.7 billion people, one-third of whom are already living in poverty, are now highly exposed to disruptions in food, energy and finance systems that are triggering increases in poverty and hunger. 36 countries count on Russia and Ukraine for more than half of their wheat imports, including some of the poorest and most vulnerable countries of the world. And prices were already on the rise, but the war has made a bad situation far worse. Wheat and maize prices have been very volatile since the war began, but are still 30% higher just since the start of the year. At the same time, Russia is a top energy supplier. Oil prices are up more than 60% over the past year, accelerating the prevailing trends. The same goes for natural gas prices, which have risen by 50% in recent months. And fertilizer prices have more than doubled. ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ JPS ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਪਾਅ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।